Hey lugares en este mundo, que el tiempo ha cubierto, con capas de malentendidos, prejuicios, y silencios, impuestos. Lugares donde la historia real fue toda bioticuleas, de periódico, intereses políticos, y miedos fabricados. Y entre todos esos lugares hay una que se destaca con una fuerza particular. Un país que lleva décadas siendo narrado por voces que nunca pisarán su suelo, nunca olerán sus especies, nunca se detuvieron a escuchar el sonido del agua fluyendo bajo sus calles milenarias, y es país, y es Irán. Oui, lo que estes, a punto de descubrir, no lo encontrarás en los noticieros. No aparecen los discursos políticos ni en las secciones económicas. Lo que ves a ver hoy es algo mucho más antiguo, mucho más profundo y, sin duda, mucho más sorprendente que cualquier cosa que hayas leído sobre este lugar. Preparate para abandonar. Todo lo que creías saber. Porque el Irán real, Irán verdadero, el que existía siglos antes de que nacieran la mayoría de los que hoy dominan los titulares del mundo. Está a punto de revelarse ante nosotros. Esto no es solo un viaje geográfico, es un viaje a través del tiempo, de la fe, del ingenio humano y de una belleza tan absoluta que desafía cualquier descripción. Deja que la historia habla por sí misma. Teherán, el ciudad que lo contiene todo imagina que aterrizas en una ciudad donde el pasado y el presente no coexisten en paz, sino que se rozan constantemente, se provocan, se mezclan y, sin embargo, generan algo único. Eso es Teherán con casi 2 millones de habitantes. La capital iraní se extiende desde las faldas nevadas de las montañas al borde hacia el sur, ocupando un vasto valle que parece no tener fin. Desde el ira, la ciudad se veía como un organismo vivo denso en constante movimiento, una metrópoli que creció sin pedir permiso, que se expandió devorando colinas lanando valles, empujando sus límites hasta donde la vista no alcanza. En sus calles conviven mujeres con chatters, negros y jóvenes, universitarias con pañuelos ligeramente sueltos, que revelan macones de cabello pintado, aqué, un bazar que tiene siglos de historia, comparte acera con una cafeteria que sirve café de especialidad, aqué, el sonido del adhan, el llamado y la oración, se mezcla con el ruido de los claxons, y el murmullo de conversations en persa, que suenan para oído no entrenado, como puso letters, y en medio de todo eso, en la intersection de una de las avenidas más importantes de la ciudad, se eleva el que, quizá si el símbolo más reconocible del Irán moderno, la torre Azadi. En persa significa libertad. Esta estructura fue inaugurada en 1971. Durante las celebraciones del 2500 aniversario del Imperio Persa, lo que pocos saben es que fue diseñada por un joven arquitecto llamado Hossein Amanet, quien tenía apenas 15 años cuando ganó el concurso nacional de diseño, con 45 metros de altura y revestida en mármol blanco. Traído de las montañas de Isfahan.
La Torre fusiona con Mastrea, elementos de la arquitectura sasanida, que floreció MSD mil ecos atras, conformas propias de la arquitectura islámica, todo elocan, un toque futurista que la hace pereza que pertenece tanto al pasado como al futuro.no, Lejos de Ali. El Palacio Golstan cuenta una historia diferente. Una historia de reyes que querían ser modernos sin perder su esencia. Sus salones albergan lámparas de cristal traídas divina. Muebles al estilo de Luis XIV, dispuestos sobre alfombras, persas tejidas a mano, y el famoso Salón de los Espejos. Don cada fragmento fue colocado con tal precisión que las paredes parecen hecas de joyas. Frente a todo esplendor descansa un trono de mármol. Talado en 1806. En trono fueron coronados reyes. Frente a trono fueron recibidos los enviados de Napoleón Bonaparte, pero Teherán no vive solo de sus palacios si quieres entender esta ciudad de verdad. Tienes que entrar al gran bazar de días, mil tiendas distribuidas a lo largo de casi 10 kilómetros de laberintos cubiertos. En el aire flota el aroma intenso del cardamomo recién molido, del camino, del agua de rosas, los sonidos del cabra siendo mutilado se mezclan con el susurro de telas de seda, deslizándoos sobre las mostras, norza y las voces de vendedores y compradores negociando en un persa rápido y melódico, a que puedes encontrar azafrán, poro, tan valioso como el oro. Alfombros, cuyas patrones cuentan lindas persas que tienen miles de ecos, y también los últimos modelos de teléfonos inteligentes, a que, como ningún otro lugar, el pasado y el presente se dan la mano, sin avergonzar el uno del otro. Y sobre todo esto, visible desde casi cualquier punto de la ciudad en los días despejados, se alza el monte Damavan, con sus 5.610 metros es el volcán EMS, Alto del Medio Oriente, y el pico más elevado de todo Irán. En la mitología persa, este monte no es simplemente una montana, es una prisión. Segnos textos antiguos en sus entregas fue encadenado, Zahak, un demonio, que simbolizaba el mal absoluto, condenado a permanecer, ali hasta el fin de los tiempos. Se dice que si alguna vez escapara, traería enfermedades y destrucción sobre el mundo entero. Pero el Damavand-Garde, a también. Criaturas reales que parecen salidas da esa misma mitología. En sus laderas hélidas y rocosas vive el quadrant esos, uno de los buitres EMS extraordinarios del planeta. A diferencia de otros carroceros, este pájaro no se alimenta de carne. Su alimento preferido son los huesos. Los huesos vuela a gran altura cargando restos óseos demasiado grandes para romper con su pico. Y los deja caer deliberadamente sobre las rocas afiladas, observando con atención cómo se fragmentan. Así, oxida la médula, rica en grasa y nutrientes. Más del 70% de su dieta consiste exclusivamente en huesos, algo único
en el reino animal, los persas, antiguos, los lamaban, mensajeros, de los montagas, guardians de los valles, verlos cruiser, el cielo, del demavant, is presencia, un ritual sagrado, un recordatorio de que incluso donde el frío y es extremo y la vida escasea, siempre hay quienes encuentran la manera de sobrevivir. No con brutalidad, sino con una sabiduría profunda y silenciosa. Isfahan, a la mitad del mundo, una phrase que los persas repiten desde hace siglos con una mezcla de orgullo y nostalgia. Isfahan, Nesfi Jahan, Isfahan, la mitad del mundo, no es una exageración, es una declaración de lo que está sucedió en su momento de mayor esplendor, y de lo que en muchos sentidos siendo hoy. Cuandol, Shah Abbas, the first decidio, en el siglo XVII Hacer, de Isfahan, la capital del imperio, Safavida, no solo construyó una ciudad, construyó una idea, la idea de que la belleza podía ser una forma de poder. QL arte podía ser una declaración política. Q una ciudad podía ser en sí misma un argumento y así surgió la plaza Nagshi Jahan para dimensionar lo que significa esta plaza. Considera esto. Cuando fue construida, a principios del siglo XVII, Londres todavía era una ciudad de caballos, ladosas y casas de madera. Y aqué, en el corazón de Persia, se levantaban mezquitas de escúpulas azules, palacios de 6 pisos, y bazares rebosantes de seda, cerámica y joyas persas. La plaza es uno de los espacios plecos más grandes del mundo. Y cada uno de sus 4 costados alberga una obra maestra del sur, la mezquita del Shah, conocida hoy como la mezquita del Imam. Construida entre 1611 y 1629, su cúpula alcanza los 53 metros de altura y está cubierta por más de 4 millones de azulejos colocados con una precisión tan meticulosa que su cala cambia con la luz del da, platido al amanecer, dorado al atardecer. Pero quizzes, lo más asombroso de esta mezquita, no si lo que ves, sino lo que escuchas. Su extica, few disanatican talmastria que un simple susurro. Bio la cúpula puede oírse con claridad. Desde cualquier punto de la sala de oración. Una arquitectura conviere el sonido en algo es oga rado. Esta la plaza. Se encuentra la mezquita. Chic. La fala. Construida. Como lugar de oración privado para la familia real. Yaque hay indito cudice mucho sobre la sociedad de su tiempo, un corredor subterráneo. Fue excavado para que las mujeres del Harán pudieran ligar a la mezquita sin ser vistas en público. Una obra de ingeniería al servicio de las costumbres de una época. Su interior es considerado uno de los más sublimes de toda la arquitectura islámica. Los mosaicos de sus cúpulas parecen respirar, cambiando de tonalidad según el ángulo. Desde el QC, los Mayer, y luego está la mezquita,
Jaime, este no fue construid. A do una sola vez. Cada dinastia que gobernó, Irán la toca, la acadio hago, dijo suela. Caminar por sus corredores, y patios, caminar, a través de 12 siglos, de historia, arquitectónica, iraní. Desde las formas, severas de los primeros tempos del Islam. Hasta las expresiones, ornamentales, del arte persa. Tardío pero, entre todos, los tesoros de Isfahan. Hay uno, que destaca, con una personalidad propia, el Palacio Alicapu. Sus seis plantas albergan salones secretos, escaleras ocultas y en el último piso, la sala de la música. Sus techos están cubiertos de mucarnas, pequeños, relieves en forma de panel, que no solo decoran, sino que amplifican y modulan el sonido, creando una acústica de una sofisticación asombrosa. Desde su terraza, los reyes afavias observaban carreras de polo en la arena que se extendía frente a ellos. Y veían ligar caravanas de países lejanos, cargadas de mercancías que venían de los confines del mundo conocido. Las puentes de Isfahan merecen un capítulo propio. El punto se Paul, con sus 295 metros de largo y sus 33 arcos de ladrillo y piedra caliza. No era simplemente una estructura para cruzar el río Zayande. Era al mismo tiempo una obra de ingeniería hidráulica, una plaza pública, en lugar de encuentro, y en poema visual. Sus arcos, creen reflejos geométricos en el agua que han inspirado a poetas durante siglos. En ciertos festivales, la estructura es ritualmente lavada. En ceremonias que se remontan a tempos preislámicos. Camina por Isfahan es sumergirse en el sueño de una civilización en su apogeo. Una ciudad que fue diseñada para demostrar que la belleza no era un lujo, sino una necesidad, que el arte no era ornamento, sino fundamento. Y ahora, queremos saber algo chase, es lo que te ha sorprendido hasta este momento del documental. Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión es parte de esta historia. Yazd, la ciudad, que se negó, ade, sap, eaa, cea, cev, cu. Yazd no es una de ellas. Yazd exist porque su gente decidió que existiría letters. USA decision tomada hace ms de 3,000 ecos. Convirtió a esta ciudad en uno de los testimonios más extraordinarios de la voluntad humana sobre la Tierra. Ubicada entre dos desiertos gigantes. El deshti Cambiar al norte y el deshti Lut al sur. Yazd recibe apenas l'un milímetros de lluvia al año. El sol calcina la tierra. Durante meses, los ventos traen arena, no eleveo. En cualquier otro lugar del mundo, en esas conditions no habría ciudad. Cabría solo desierto, pero los persus que habitarán estas tierras encontrarán a solución que todavía hoy asombra. A los ingenieros modernos los canats, canales en sistema de túneles subterráneos excavados a mano a lo largo de kilómetros, diseñados para capturar el agua de las capas freáticas ubicadas en las faldas de las montañas, las llanas y conducirla
hasta las ciudades del desierto, usando únicamente la gravedad, sin bombas, sin motores, sin tecnología moderna, solo inteligencia. Paciencia y una comprensión profunda del comportamiento del agua bajo la tierra. Yazd fue construida sobre esa red invisible. Y gracias a ella floreció, pero el ingenio de Yazd no se limitó al suelo. También conquistó el aire. Las torres de viento, conocidas como badgers, se elevan sobre los tejados de la ciudad como guardians silenciosos. Estas estructuras capturan la brisa en altura, la canalizan hacia el interior de los edificios, y la hacan circular de manera que las temperaturas interiores puedan ser hasta 20 grados más bajas que las del exterior. En pleno verano, sin ninguna fuente de energía artificial, un sistema de aire acondicionado natural que funcionó durante siglos y que los arquitectos contemporáneos estudian con genuina admiración. Sus casas tienen paredes de adobe tan gruesas que conservan el fresco de la noche durante todo el día. Sus escalones son tan angostos que casi siempre hay sombra. Cada día de la ciudad fue pensado para vencer el calor, para sobrevivir en un entorno que no perdonaba errores. Y en el corazón de Yazd existe algo que va más allá de la arquitectura, algo que nos habla de la fe más antigua de Irán, el templo del fuego Atash Baram. Alberga una lama que orda sin interrupción desde hace de 1500 ecos. Una lama que sobra vivió conquistas, revoluciones y el paso inexorable de los siglos. Esta lama es sagrada para los zoroastrianos, los seguidores de una de las primeras religiones monoteístas de la historia, que veneraban a Ahura Mazda como Dios Supremo y al fuego como símbolo de su presencia viva en el mundo. Peregrinos de todas partes del planeta llegan hasta aquí para contemplarla en silencio, para dejar que su luz les recuerde que hay cosas que ningún poder humano puede extinguir a las afueras de la ciudad. En el horizonte del desierto se alzan los torres del silencio, dos estructuras circulares de piedra que parecen observar el pasaje desde la eternidad. Durante siglos, los mudos zoroastrianos eran levados hasta estas torres y depositados en su cima para ser consumidos por los buitres. No era un acto de abandono, era un acto sagrado. Los zoroastrianos creían que enterrar o quemar los cuerpos contaminaba los elementos sagrados, la tierra y el fuego. Entregar el cuerpo a las aves era devolvérselo a la naturaleza. Era el último servicio que el difunto podía prestar el mundo. El cuerpo alimentaba a los vivos. El alma parcia en contraste con Ahura Mazda de Nus. Cuando las últimas luces amarillas iluminan los callejones de Yazd y la ciudad se funde con el horizonte oscuro del desierto. No comprende por qué ese lugar ha sido habitado sin interrupción durante tanto tiempo. No solo porque sus habitantes supieran construir bien o capturar el agua o vencer al calor, sino porque aprenderán algo más profundo que sobrevivir en la adversidad no es una derrota, es en sí misma la más alta forma de victoria. Y aquí queremos detenernos en momento para agradecer
Q-Sigs, con nosotros en este viaje extraordinario, el eco de Q, hayas legado, hasta aquí nos dais, algo sobrati. Eres alguien Q busca, algo MSQ titulares, Q quiere, entender el mundo de verdad. Gracias por tu presencia. Gracias por tu attention. Y te lo decimos con honestidad, lo que ven. A continuation es, lo hemos impresionante de todo, es documental. No te veas. El desierto de Lut. El corazón más ardiente de la tierra existen lugares en este planeta donde la vida parece imposible. Lugares que el propio sol parece haber elegido como zona de castigo. El desierto de Lut, en el corazón de Irán, es uno de esos lugares, los satélites de la NASA han registrado en su superficie temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. No el era la superficie misma del suelo. Es, según los registros científicos, uno de los puntos más calientes que jamás se han medido en la Tierra. Una temperatura tan extrema que haría hervir el agua mucho antes de que pudiera caer al suelo. Y sin embargo, Lut tiene una belleza que desarma. Sus formaciones rocosas, llamadas caluts, son columnas y valles de piedra esculpidos durante milenios por los vientos y las tormentas de arena. Algunas alcanzan alturas de 70 y 80 metros. Sus siluetas crean paisajes tan extragos, tan ajenos a cualquier cosa que hayamos visto, que la NASA los estudia como análogos de Marte. Se lo least bien. Este rincón de Irán están parecido al planeta Rojo QC USA para prepara misiones espaciales y en este lugar que parece no tener vida. La vida encontró la manera de existir bajo la arena ardiente, casi invisible para cualquier mirada desprevenida. Habita la vibra conuda persa. Pequeña, discreta, con dos cuernos cortos sobre los ojos que la dan un aspecto casi legendario, como si hubiera salido de un antiguo cuento persa. Esta serpiente pasa horas enterrada en la arena. Con solo los ojos y los cuernos asomando a la superficie, esperando el momento exacto para actuar. Su veneno es tan eficaz que paraliza a sus presas en cuestión de segundos. Pero lo hemos extraordinario de esta vibra no es su veneno, es su forma de moverse. A diferencia de otras serpientes, no se desliza en línea recta sobre el suelo. Se mueve lateralmente, levantando el cuerpo en ángulo, reduciendo el mínimo el contacto con la arena incandescente. Un mecanismo de adaptación tan preciso que parece diseñado por un ingeniero. Y, cuando la serpiente descansa en su escondite subterráneo, en la superficie camina otro habitante del desierto. El chacal dorado de su pelaje refleja la luz del sol de una manera que lo hace casi invisible contra el pasaje. Recorre el desierto en solitario o junto a su compañero de vida. Porque el chacal dorado forma parejas estables. Juntos patrolan su territorio, buscan roedores escondidos en cuevas, recogan frutos silvestres, cazan insectos que se arrastran por las rocas. Calientes. El chacal dorado no es solo en cazador, es también en limpiador del desierto.
Se elementa de corona, de los restos que otros animales, de genotras, impidiendo hace la propagación de enfermedades. En su modesta y silenciosa labor cotidiana, este animal cumple una función ecológica essential para el equilibrio de este ecosistema extremo. Pero el rey, indiscutible, de las rutas del desierto, es otro, es el dromedario, hayan dicho, Antigucu, recorrí las caravanas, de la ruta de la seda, desde hace siglos, el desierto, es el mar, el dromedario, es el barco. Sin él, cruzar las dunas, sería tan imposible como caminar sobre el agua, con su único joroba, puede cargar hasta 250 kilogramos, y caminar durante días, sin beber. Pero el secreto de su resistencia no está don mucho en la joroba, no almacena agua. Almacena grasa que el cuerpo convierte en energía y agua de manera interna cuando el animal lo necesita. Lo que realmente permite al dromedario sobrevivir a deshidrataciones extremas es la cantidad y estructura de sus glóbulos rojos que pueden encogerse y expandirse sin donarse. Algo que ningún otro mamífero puede hacer. Dromedario no transportaba solo mercancías, transportaba agua, esperanza y la posibilidad de que comunidades separadas por centenares de kilómetros de desierto pudieran encontrarse. Comerciar, sobrevivir, era, en el sentido ms, literal. El eslabón que mantenía unidas las civilizaciones del desierto, equi en Lute, el Irán mustra, su cara, ms desnuda, ms pura, sin arquitectura, sin historia escrita, solo la tierra, el sol, el viento y los seres, que encontrarán la manera de lamar hogar, e uno de los lugares, ms inhóspitos del planeta. Shiraz y la Mezquita Rosa, donde la arquitectura se convierte en hora onge momentos. En la vida que ninguna cámara puede capturar del todo. Momentos en los que la realidad supera cualquier imagen, cualquier palabra. Momentos que solo puedes vivir con los ojos abiertos. Y el aliento. Contenido. De esos momentos sucede cada amanecer en la Mezquita Rosa Omolk. En Shiraz. Shiraz es una ciudad que fue fundada hace más de 4,000 años. Fue durante siglos la capital cultural de Persia, la ciudad de los poetas, de los jardines perfumados, de los vinos que los viajeros medievales describían como el mejor néctar de Oriente. Los versos de Hafez, uno de los poetas más grandes que ha producido la lengua persa, nacieron aquí, y todavía hoy, los iraníes van a su tumba no solo como turistas, sino como peregrinos, para leer sus poemas, en voz alta y dejar que sus palabras los consuelan o los iluminan. En esta ciudad de pilla y espiritualidad, la mezquita Nasir Omolk, parece haber sido construida para demostrar que la arquitectura puede ser también pella, fue edificada entre 1876 y 1888, encargada por un gobernador, Qajar llamado Mirza Hassan Ali Nasser. Al-Mulk, sus fachadas exteriores están revestidas de azulejos rosados,
Locu le deo el nombre por el quiz conocida en todo el mundo, la Mezquita Rosa. Pero su secreto es poderoso, está en su interior. Y solo se revela a quienes llegan en el momento exacto de cada mañana. Cuando el sol comienza su ascenso sobre Shiraz y sus primeros rayos tocan los grandes ventanales de vidrio policromado de la sala de oración. Sucede algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma. La luz atraviesa el vidrio y se descompone en todos los colores del espectro. Esos colores can sobre las columnas de mármol, sobre el suelo de piedra, sobre las alfombras persus, transformando el interior de la mezquita en algo que parece sacado de otro mundo. Antes de luz que cambia de segundo en segundo, que nunca es exactamente igual porque el sol nunca está exactamente en el mismo lugar. Los fotógrafos viajan desde todos los rincones del planeta para intentar capturar ese momento. Los fieles llegan temprano para hora dentro de él. Y quienes simplemente se quedan parados en el umbral, sin movers, sin hablar, descubren que experiencias para las que no se necesitan palabras. Estar en esa sala al amanecer es entender de una manera que vamos a la de lo intelectual. Porque los persas consideraban la belleza como una forma de lo sagrado, no un adorno de lo sagrado, una manifestación de ello, y así. Al final de este viaje, que nos lavo desde las scales de Teherán hasta las laderas heladas del Damavand, desde los palacios de Isfahan hasta los torres del silencio de Yazd, desde el suelo más caliente de la tierra hasta la mezquita más luminosa del mundo. Llegamos a la verdad que queríamos compartir desde el primer minuto. El Irán no es lo que los titulares dicen que es. El Irán es una civilización de más de 3000 años que aprendió a construir ciudades en el desierto, a capturar el agua bajo la tierra, a desagar mezquitas que axtica convierte el susurro en algo sagrado, a escribir pija que sig consolando a milanes de personas 10 siglos después de haber sido escrita. Es en pueblo que, en medio de guerras, revoluciones, sanciones y aislamientos, nunca dio de creer, nunca dio de imaginar, nunca dio de buscar la belleza. Izón no aparecen los noticieros, pero ahora tú lo sabes. Y aquí llegamos al final de este documental. Pero antes de que te veas, necesitamos pedirte algo importante. Trefu lo QMS te impacta de lo que viste hoy. La lama zoroastriana, que leva 1500 ecos encendida. Las colores de la Mezquita Rosa al amanecer. Las ciudades construidas en el desierto usando solo la inteligencia humana. Cuéntanos en los comentarios tu perspectiva. Enriquez esta conversación y nos ayuda a entender tu historias contar de continuación. Si llegas hasta aquí, ya eres parte de esta comunidad. Suscribite al canal para no perderte ninguno de los próximos documentals. Cada semana traemos historias que el mundo no está contando. Sobre civilizations, personas y lugares que merecen ser conocidos y ahora. Te invitamos a ver el próximo video recomendado.
Este, esperando. Yte, garantísimos que también va a cambiar la forma en que ves el mundo.